Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa niaba ya mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba Brigedia Jenerali Charles Mwanziva, naomba nichukue fursa hii kukukaribisha katika kituo hiki cha tafiti za magonjwa ambukizi hapa Lugalo Jijini Dar. Ninayezungumza hapa anaitwa Jenerali Charles Benedict, mshereheshaji wa tukio letu hili la leo. Basi bila kupoteza muda na Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe mkuu wa chuo cha tiba ili aweze kutoa maelezo mafupi kuhusiana na mradi huu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan, Balozi wa Ujerumani nchini, Waziri wa Afya na mawaziri wengine na manaibu waziri, Katibu Mkuu wa Wizara ya Ulinzi Afande, mkuu wa mkoa, wakuu wa vyombo vya usalama. Kituo hiki katika miezi 8, kituo kina shughuli kubwa ya utafiti, mafunzo kwa huduma zote za hospitali zinapatikana hapa. Inaweza pia ikawa kama isolation unit, ambapo wagonjwa wale ambao tunasema tusiwachanganye pengine, basi tukawaweka hapa, tukawa kama premises. Hiyo inategemea kwamba au kituo kinaweza kutumika. Kituo kina kapasiti ya kuweza kuchukua wagonjwa 128 pale, lakini kinaweza kikaongezeka kachukua hadi wagonjwa 400. Hii inategemea kwa sababu kina sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni mobile unit, ambapo wanaweza na kuondoka na kwenda hapa pia ikatumika, na pia ina sehemu ya pili ambayo ni ya training. Naweza kusema kwamba hii ni advantage zaidi kwetu sisi wa chuoni, kwa vile itakuwa ni hospital. Na ya tatu ni sehemu ya matibabu ambayo naweza kusema pia Jamhuri hospital. Watu ambao tunalenga kupata huduma ni wananchi wote, kama tunajua jeshi ni jeshi la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo hatusemi kwamba ni hospitali ya jeshi, tunaita hospitali ya jeshi, lakini huduma zitakazotolewa zitatolewa kwa watu wote ambao wanahitaji huduma. Na naweza kusema kwamba kituo kwa kipindi hichi kabla hata kujifungua tumekuwa na mawasiliano mazuri na hospitali nyingine kwa ajili ya consultation, hasa katika hospitali zetu za taifa. Kama tunaweza kufanya consultation, kuweza kujua ni vifaa gani kuweza kuweka katika mamlaka tunaenda kuja katika hospitali nyingine kuu kama Muhimbili, ambapo tumeweza kupata consultation na kuweza kujua ni vifaa gani ambavyo tuweke hapa, ambavyo tunaweza kusema kwamba huyu mtu akitoka hapa asiende. Kwa kawaida huwa nisimalize maneno ni mwachia Lugalo CEO ambaye anaeleza zaidi. Your Excellency President Samia Suluhu Hassan, Commander-in-Chief, Mheshimiwa Balozi Mgeni, Chief of Defense Force General Leo, karibuni. My name is Thomas Nalbach. I'm the commanding officer of the German Armed Forces Technical Advisory Group, known as katika. I'm in Tanzania since January 2015, so since a while. Katika itself is working in Tanzania since 1992, almost 30 years, when we hopefully to 75% finalize our Dodoma hospital next year. We have even the anniversary of 30 years. If it comes to project work, the Infectious Diseases Center is one sample for this. In cooperation, what we are doing with TBF and Germany. In special, this Infectious Diseases Center was not meant that way. We changed it when the pandemic came as a tsunami over us. So in the beginning, it was rather meant as more tents, as you see over there, for the municipal mission. But when the pandemic came, we had to change it completely.
So with the help of Mama Baludi, to reduce the time frame from 3 years to 1, and to increase the first budget from 7 billion to 10.5, we were able to create something like that. In special with our Tanzanian project manager, for smart approach and what she did in process orientating and self-fulfilling things here in the hospital, it made quite a difference. When we started here, we had been in big danger when the pandemic started. It was April last year. We quarantined ourselves here in the building site, not to endanger the workers and anyone else, and that made us able to do this here in the infrastructure in 10 months. With some logistical problems, we have cleared almost all the containers and almost everything is in. So it was the target to make us together, TBF, to respond to pandemic, and I can report to you, mission accomplished. Asante Mheshimiwa Rais. Baada ya kupata maelezo haya mafupi, tukio linalofuata sasa ni kuweka jiwe la msingi, na naomba basi mkuu wa chuo atuongoze kwenye eneo hili. Makofi tafadhali. Basi naomba sasa tuelekee eneo la kukata utepe. Kuna utepe huko? Sawa. Kama chini. Sema tu, usilalamike. Hapo safi. Asante. Tukio linalofuata sasa, Mheshimiwa Rais, ni kutembelea kituo hiki katika idara mbalimbali ambazo zinaandaliwa. Naomba Mheshimiwa Rais atakuwa mwenyeji wetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais na amiri jeshi. Hiki ni kituo kama alivyosema awali Jenerali, kituo cha kijeshi cha magonjwa ambukizi, na kituo hiki ni very special. Kwa heshima na taadhima, ningeomba uniruhusu nitumie lugha mbili katika ziara hii kwa ufupi. Nitakwenda kukutembeza na kukuonyesha baadhi ya maeneo maalum na kwa maelezo mafupi ili uweze kujua hiki kituo kwa nini ni special. Tukianza hapa, kituo hiki chenyewe kimezungukwa na uzio. Kama alivyosema, kuna confinement au tunasema isolation. Wagonjwa wakiwa hapa wanaweza wakawepo bila kutoka. That's what I'm trying to say in English, Somali, is that we can confine patients here without them escaping. That's the first thing. Kwa hiyo parking ni nje. Alafu sehemu ya kwanza kabisa kwenye hili eneo ni hile eneo lioenda ambalo ni la kunawa mikono, la kuoshea mikono.
Wagonjwa wote wanaoingia hii hospitali ni lazima wapite waoshe mikono, na pale kutakuwa kuna kamera ambazo zitadetect temperature. Kwa hiyo kila mtu anayeingia lazima temperature yake itakuwa recorded. Kama kuna hitilafu itatokea, itajidetect na wauguzi wanaweza kumtrack. Kama iwapo mgonjwa ataonekana ana homa kali, atakuwa isolated, tutampeleka kwenye hema unaloliona pale, ambapo atapatiwa huduma kwa uchunguzi zaidi kujua kwa nini ana homa. Upande wangu wa kushoto kuna sehemu ya kusubiria ya watu wanaokuja kusalimia wagonjwa wao, kuletea chakula. Then hapa kuna vyoo kwa ajili ya public. Yes. Tukiendelea, Mheshimiwa Rais. Hii ni mapokezi kwa ajili ya hii hospitali. Na hapa tunapotembea, hii ni eneo la kushusha wagonjwa na magari au ambulance. Hospitali hii ina ambulance kama wanavyoiona. Ambulance hii ni very special kwa sababu sio tu gari la kusafirisha wagonjwa, bali ni gari ambalo mgonjwa anaweza kupatiwa huduma ya kwanza na kuweza kuokoa maisha yake. Kama unavyoona kuna mtungi wa oxygen, na pia gari lina umeme, unaweza kuweka mashine ambazo zinaweza kuokoa maisha yake. Hili eneo hapo unaliona ni waiting area. Kwa hiyo watu wote wakija watakuwa hapa, wanaingia kwenye jengo kuu. Yes. Hii mashine unaiona ni tunaita biological chamber transportation system. Tunaitumia hii kusafirisha wagonjwa ambao tunasema ni high contagion au wagonjwa ni confirmed cases, ili wasiambukize wengine, watatumia kusafirisha na hii. Na ndani kuna negative pressure na oxygen inaweza kutumia. Eneo naoliona inakuwa sio mapokezi tena, inakuwa tunaita triage au emergency department. Ukishushwa na ambulance, kama unavyoona kwenye ukuta kuna oxygen provision. Ina maana kama mgonjwa anahitaji oxygen anaweza kaipata hapa ili kuendelea kuokoa maisha yake. Baada ya hapo wauguzi watampeleka kwenye sehemu nyingine kupata huduma zaidi. Upande huu tumededicate nafasi kwa ajili ya ofisi ya staff kwa ajili ya kubadilishia nguo, kuingia kwenye nguo tunaita PPE. Kuna na pharmacy kwa ajili ya eneo hili. Yes. Tukienda upande huu, hospitali hii ina maabara ya kisasa sana. Maabara hii tunasema ni level 3 laboratory. Level 3 laboratory means the second highest level ya diagnostic in the world. Kwa level 4 ndo huko kabisa, afu nakuja level 3. Kwa jeshini hii ni maabara ya kwanza ya level 3. Yes, it's the only one. Hopefully baadaye tutaweza kuendelea nyingine zaidi. Yes. Na maabara ya level 3 sasa, kwa nini inakuwa hivyo? Kwanza, ina uwezo wa kudiagnose magonjwa ambayo ni magumu sana kudiagnose kwenye maabara kama infectious disease kama uviko 19. Ndio specialty ya maabara. Ukisema maabara ya level 3 ni kwamba kuna safety rules. Kwa mfano floor unaiona kwenye maabara tunaita antibacterial flooring. Ni very special, kwa hiyo kudondosha vidudu vitakufa. Then kuna baadhi ya vyumba vinakuwa vina AC
tofauti kwa ajili ya ku-start pathogens ambazo kupunguza infection. Karibu sana maabara. Kwa sababu hii hospitali ni kwa ajili ya infectious diseases, kuna baadhi ya services kama kuna sehemu ya kutoa sampuli, then hiki ni chumba cha kufanya extraction. Ukiwa una diagnose infectious diseases utatumia DNA. Ukidili na DNA kuna process inaitwa extraction. Hiki ni chumba maalum, kina negative pressure. It means ukiingia AC itafuta ile hewa ili usicontaminate maabara nzima. Yes. Chumba hiki ni specify kuna section nyingine za maabara. Tunaweza tukaingia. Hapa kuna baadhi ya mashine naweza kuelezea kwa kifupi. Hii ni mashine ya kisasa kabisa ya kupima dawa. Okay. Nikimaanisha hii mashine unaweza ukapima full blood picture ndani ya dakika moja. Okay. Na inaweza ikachukua sample 60 kwa risali moja. Sample 60 samples. 60 samples kwa risali moja. Hii maabara ni ya kisasa pia kwa sababu mashine zake ni za kisasa na zina diagnose very fast. Kwa hiyo unaweza kuwa na wagonjwa wengi sana tofauti. Mashine hii pia inaweza ikapima hadi cancer kwenye damu, inaweza kadetect. Yes, unaweza kadetect hadi cancer. 1 minute unapata majibu yao. Yes. Mashine hii nyingine, hii mashine tunaita POC, maana yake point of care. Nikimaanisha hivi, ukiwa ni mgonjwa, umepewa dawa, labda una pressure, umepewa dawa. Ukirudi, dokta labda unajisikia vibaya, dokta atabidi akucheki tena. Hii mashine ni perfect. Hii ni the most fastest diagnostic point of care machine. Itakupima dakika 3 tu, utapata majibu yako kama una pressure imeshuka, kama una kisukari, itakupa majibu na ni mobile. Baadhi vifaa vingi vya hapa vilitakiwa viwe mobile kwa sababu jeshi huwa tunahama. Tukiwa kuna service inahitajika sehemu, tunabeba hii, tunaenda, tunahudumia wananchi. Mashine hii pia ni very special, tunaita chemistry analyzer. Inatumia kemikali kudiagnose. Hii mashine inaweza kudiagnose mtu mmoja kwa dakika 5. Nayo. So sisi tujaribu kuangalia jinsi tunaweza tukadiagnose watu faster and very efficient, which makes hii maabara very special. Fast, tadi kuna premium services. Mashine ya chemistry inaweza ikadiagnose matatizo yote ya kidney, figo, matatizo yote ya liver, matatizo yote cholesterol, kupima chochote kwenye ndani ya damu itapima ndani ya dakika 5. Yes. Na wataalamu mnao wa kutumia wote? Yes, wako wataalamu. Yes. Upande wake hapo? Yes. Upande huu hii ni stove. Hii maabara ina kila kitu already. Kwa hiyo ina maana sasa hivi tuko kwenye training. Tunaendelea kufanya training na wauguzi. Kwa watakapoanza hawana haja ya kuanza kuprokiwa vitu. Hamna haja ya kusubiri muda mrefu. Ni training jinsi ya kutumia hivi unatumia. So kila kitu kiko available. Upande huu hii ni fridge. Hii fridge ni very special kwa sababu hii inaenda hadi 2 degrees. Halafu ni -20 degrees tunasema. Kwa unaweza ka freeze. Then you ni ngapi? Hii ni 2 degrees. Okay. Juu. Alafu huko chini ni 20. Ni freezer. Kwa ni combination. Okay. Yes. Now fridge tunatumia ku store sample na reagents na zingine. This now is called a deep freezer. This deep freezer ina freeze up to -80 degrees. 80. Yes. 80. Kwa some of the vaccines zinaweza zikawa kabisa. Kwa hiyo ina maana hiki kituo ni special pia kwa sababu kinaweza kikatoa huduma ya chanjo. Kwa sababu chanjo, baadhi ya chanjo zinazohitaji baridi zinaweza zikahifadhiwa hapa. Yes. Na ni ya kisasa kabisa kama unavyoona. Okay. Yes. Kwa tuendelee nyingine. Which way? Sasa hapa tunaingia maabara section. Now, ninaposema level 3, kitu kinachofanya maabara inakuwa level 3 ni hii section. Tunaita molecular laboratory section.
Molecular laboratory section ina deal na vijidudu vidogo zaidi ambavyo ni hatari zaidi. This is the most dangerous part of this maabara. Na kwa nini? Kwanza unaona ina milango miwili. Yeah. That means then ukiingia lazima ufunge moja afu uingie mwingine kupunguza contamination. Okay. Na maabara hii ina negative pressure. Kwa ukiwa ndani ita suck out all the pathogens, kupunguza infection. Yes. Karibu sana. Ukiingia kwenye maabara hii lazima uvae PPE. Ambayo ni kama unavyoona huyu alivyovaa, lazima unaoperate huko ndani. Sasa na kuna baadhi ya mashine tofauti ambazo tunatumika kwenye diagnose molecular au infectious diseases tunaita. Sasa molecular section hii maabara yenyewe ni special kwa sababu ya kitu kinaitwa PCR machine. Kama tunavyojua PCR machine zinazotumika kudiagnose magonjwa ya ambukizi, infectious diseases kama uviko, Ebola, dengue, TB, hata HIV pia. Kwa hiyo hii maabara Rais ina PCR 4. Na kila moja inatofautiana. Nikianza PCR ile ni special, inaweza ikachukua sampuli 96 kwa 1 hour. Na inapima magonjwa yote ambukizi ikiwemo Ebola, ikiwemo uviko, inaweza ikapima 1 hour sampuli. Inaweza kufanya kitu kinaitwa genetic disorder. Kuna watu wanazaliwa wana mapungufu bila any reason. So unaweza ukadiagnose kwa mfano sickle cell. Yes. Au mtu ana kitu kinaitwa albinism. Yes, inaweza kadiagnose. Then kitu kingine hii inaweza kufanya paternity test, unaweza kufanya paternity test yenyewe kama yenyewe. And pia inatumika kwenye cancer diagnosis. Kwa hii mashine ukiweka sampuli yako cancer will be detected. Yes. And the last thing tunaitumia kwenye kitu kinaitwa forensic au crime investigation. Marafiki zangu mapolisi na pia jeshini tunatumia sana. Na hapa kuna baadhi ya PCR ndogo very mobile. Hizi zitakuwa zina uwezo tu mdogo. Hii inachukua sampuli 32, hii inachukua sampuli 48. Inakuwa ina diagnose, hizi kudiagnose vitu vikubwa sana kama uviko, lakini pia ni PCR machine. Then the special thing in his PCR, this PCR is one of the most advanced PCR in the world. That means it is very expensive. Kwa nini? Ni very simple kutumia, yaani mtu yote anatumia. Inabebeka. Ukiwa unahitaji sehemu, hauhitaji chochote. Na hii mashine tunasema ni fully automated PCR. Ina uwezo wa kudiagnose vitu yenye unahitaji, unatumia tu cartridge unaweka. Sasa hizi ndio cartridge zake. Hii cartridge hii inaitwa SARS-CoV-2. Cartridge hii inaweza kupima watu 5 na dakika 44. Unapata majibu kama wana COVID. Cartridge hii ni ya COVID peke yake. Ndani ya dakika 39 itakupa majibu ya COVID. Na pia kuna cartridge hii itakupima chochote kwenye mapafu yako, itadetect ndani ya masaa 2.5. Which makes this lab one of the most fastest diagnostic laboratories around in the meantime. Kwa kama ndani ya masaa 3 na cases tofauti. Ndio. Una remove cartridge moja unaweka nyingine. Ndio. According to what you want to see. Yes. Okay. Na kwa mfano kama hivi inaweza kudetect vitu 22 tofauti. Okay. Kwa hiyo unaweza kujisikia tu vibaya. Wakakuwekea labda itakwambia huyu labda ana TB. Afu kutoka hapo ndio kuna integration itafanyika na maabara nyingine kujua ni TB ya namna gani, how serious it is. Kwa hiyo kwenye detection hii maabara ni very efficient. Kwa ruhusa ya kufanyika integration na Wizara ya Afya na National Laboratory, jeshi linaweza kupima watu hata uviko 19. Okay. Sawa. Nadhani nimuuliza Waziri wa Afya huko unayasikia? Yes. Ninaweza kabisa. Efficient she is. Kama atakuja au ataachia tu. Kwa ushirikiano tunaweza tukakaa pamoja tukaelekezana hizi mashine na wataalamu na kitu tena. Yes. Hai sana tunaendelea section nyingine.
Yaani chochote cha mkojo kinapima hivi ndani ya dakika 2 unapata majibu yako. Sasa the way inavyofanya kazi, unakuwa unatumia hii, unapima na mkojo ndani ya dakika 3 itasoma vitu 13 tofauti. Inawezekana una UTI au inawezekana una matatizo ya figo, matatizo ya maini, ya ini. Unaweza kuita diagnose vitu vyote na namna hiyo. Yes, very efficient. Kama ukipiga mahesabu hizi mashine chache ni hospitali yenyewe. Yeah. Yes. Tunaje kwenda nje kwa sasa? Hapana. Takuja tu kwa generali. Yeah. Hospitali hii au kituo hiki kina uwezo wa kuwa na wagonjwa 25 wanaohitaji oxygen kwa wakati mmoja. Na unaweza ukareserve oxygen up to lita 51,000. Yes. Ukiwa kuna nyongeza kunakuwa una reserve tank. Hatuna oxygen tank, lakini kwa uwezo huo wa lita 51,000 ni kubwa sana na inasaidia watu wengi sana. Yes. Pia hospitali hii ina huduma tofauti. Upande huduma ya kwanza kuna kitu kinaitwa mobile x-ray. The special thing kuhusu hospitalini kwamba huduma zitakufuata. Kwa kama unaumwa hata kama ni nyumbani zitakufuata. Au kama ukiwepo hapo uko confined kwenye eneo huwezi ukaenda sehemu unajisikia vibaya. X-ray itapita kama unavyoiona itakufuata, utapima. Pia kuna ultrasound kwa wale watakaohitaji huduma ya ultrasound. Na magonjwa ambukizi huwa yanakuwa yanaendana na magonjwa fulani kama ya x-ray unahitaji kupiga, huwa lazima kuna hizo checking zinaendana. Pia kuna consultation rooms ziko fully equipped, ready kabisa kuhudumia wananchi. Another consultation services pia tuna kitu kinaitwa mobile dental chair. Means kwamba ukiwa una matatizo ya jino, labda uko confined, hii daktari atakufuata, atakuhudumia. Huduma nyingine mbili ambazo zipo hii. Hii inaitwa electrocardiogram machine au ECG. Hii mashine inatumika kwenye kudetect matatizo ya moyo. Ukijisikia kwa matatizo ya moyo, kitu cha kwanza hata ukienda Kikwete Institute wataanza na ECG kucheki kama una tatizo gani. Kwa hiyo nikasema baadhi ya services diagnostic is very fast, then from there utaenda kwenye the deeper areas. Na kama una infectious diseases ni hatari sana kwenda kwenye hospitali ya kawaida ambapo kuna wagonjwa ambao wako very critical. Wao unaenda na infectious disease yako na waambukiza wenzako. Hospitali hii ina uwezo kwa sababu daktari ataibeba atakuletea sehemu maalum. Sasa hospitali hii ina wodi 5 tofauti. Hii ni wodi ya kwanza. Wodi hii inaweza ikawa na wagonjwa 15 standard. Na kama unavyoona kuna oxygen provisions. Yes. Kwa ina maana hii inaweza ikawa tunaita sisi tumededicate ikawa yellow zone au tunasema watu ni quarantine, watu wanaofuatiliwa. Maana unajisikia vibaya, hatukuelewi, unafanyia diagnostic, unaweza ukakaa hapa. Kama unahitaji huduma kubwa, watakuwekea oxygen. Kwa hii ni kama emergency department tunaita. Kwa hiyo kuna emergency yoyote, mgonjwa anaweza kaja hapa akasurvive. Kuna ventilator, hiyo ni portable ventilator 3. Hospitali ina ventilator 3. Kama generali alivyosema, kituo hiki kinatumika kufundisha wanafunzi wa kijeshi jinsi ya kudeal na patients. Huo mdoli au unaitwa simulator. Inatumika kufundishia wadaktari jinsi ya kudeal na patient kwenye mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo yuko nusu mtu. Na ukimchomeka kwenye umeme analia kabisa, anapumua. Kwa hiyo unaweza kujifunza jinsi ya kumwekea ventilator na sio kufanya majaribio kwa watu. Yes, kuna ambao ni mtu mzima, unaweza kumwekea ugonjwa, ukasema namwekea malaria. Atalia, inabidi sasa daktari ajifunze jinsi ya kumhudumia. Pia kuna mtoto kabisa yule pale. Kwa watu tunaita pediatric student wanaweza kujifunza jinsi ya kuhudumia mtoto, hasa kwenye infectious diseases. Kituo hiki kinaweza kikatumika
kufundisha hata wauguzi kutoka hospitali tofauti jinsi ya kuhandle wagonjwa wenye magonjwa infectious. Yes. Yeah. Over there, yes, Kiswahili. Over there, ile tunaita it's a semi-automatic defibrillator. Nikimaanisha, labda umetoka emergency, unaumwa, sasa uko hapa, then una matatizo ya moyo. Watakuwekea hizi, zita electrodes, zitakaye. Kama utapata tatizo iwapo nesi akachelewa hata dakika 2, itakushtua yenyewe. Kwa haihitaji, ina manual na automatic. Wakati inapokushtua, nesi akija atakuendelea kukuokoa maisha yako na manual defibrillator. Yes, so this is very important kwenye emergency service. Na hii inahama na ambulance. As long as ambulance inachomeka, mgonjwa kama ana matatizo, anataka kukata roho, kwenye mfumo umeme wa moyo, itamsaidia. Kama unavyoona kuna vyoo 4 kwa ajili ya hii wodi. Kitu kingine special hapa ni hii. Hii tunaita isolation chamber. Sasa it means huyu mgonjwa yuko confirmed. Au tunasema ni very highly contagious. Normally hata kuwa hapa, lakini anakuwa kwenye tent. Ni kwamba hapa tunajaribu kushow ni kitu gani. Kwa kama unavyoona kuna another simulator, hiyo inaitwa oxygen concentrator, ni mobile. Alafu kuna vifaa vingine vya kuweza kuokoa maisha ya mtu. Kumhudumia huyu mgonjwa lazima uvae PPE. Na kama unavyoona ana choo chake kabisa. Yes, unaweza ukakipatisha pale kwa kuna privacy. Kama ana nguvu za kwenda pale. Yes. Italetwa hapa kwa ajili ya kuwa stabilize. Alafu tunapeleka kwa ajili ya kusaidia kuokoa maisha yako. Hospitali hii kama mtu ana matatizo inaweza ikakuokoa maisha yako. Angalau hata dakika chache. Kwa leo tu kuna stove, iko fully equipped na kila kitu. Hii ni wodi red zone tunaita. Na maana ni wagonjwa wako confirmed. Na hii ni dirty room. Sasa mgonjwa akitoka kwenye red zone, anakuwa tena sio mgonjwa, anakuwa amefariki. Yes. Akipona anarudi nyuma. Kama hujapona unakuja huko. Na utaenda mortuary. Tuna mortuary ya kisasa kabisa. Mortuary yetu inaweza ikakaa na mili 48. Inaweza ikakaa na mili 48 na pia ni mortuary tofauti, ni cold room. Sio cooling cell. Pia tuna magari, tuna ambulance nyingine iko hapa na baadhi ya facilities nyingine. Hii tunaita decontamination area. Ni eneo la kufanyia disinfection ya watu. Kwa kama daktari anataka kuhudumia mtu kwa control, ataleta hapa, ataendelea kuondoa PPE zake, ataingia huku, ataendelea kuvua nguo, aoge. Hapo afanye nguo zake za daktari, hapo anatoka. Sasa hii ni wodi nyingine. Wodi ya 3. Wodi hii ni tofauti na vyumba 9, viko sawa. Sasa wodi hii inaweza ikawa hivi. Vyumba viko hivi. Kama hiyo hospitali inaweza kuhudumia wagonjwa wa makundi mbalimbali. Kuanzia ngazi ya chini hadi viongozi wa ngazi ya juu. Kama unavyoona chumba kiko very luxurious, ana TV na kila kitu, anaweza kama unaumwa huduma itakuja kwako. Yes. Au inaweza ikawa ukaweka madabodeka, inategemea nani ni mgonjwa. Yes. Na ina vyumba 9. Yule unaweza kwa 60 huko ndani. Au akawa 9. Yes. Yes. It depends on escalation. Step.
Kituo hiki pia kina jiko pia ni tunasema half mobile, linaweza likahama. Ile ni wodi mbili nyingine kama unavyoziona, na kuna eneo la mapumziko kabisa zuri, watu wasitoroke hospitali. Wanaweza, kuna mandhari nzuri, kama unaumwa utakuwa kidogo relaxed. Ndio maana tukaweka na bichoro vizuri. Hii ni sterilization room na hii ni chumba cha laundry. Jengo hili ni store room. Kwa kuna main store kwa ajili ya hospitali, na kwa nyuma kuna ofisi ya mafundi kwa ajili ya kujifunza. Upande ule ni training center au eneo la kufundishia wanafunzi. Na upande ule kuna mobile incinerator. I think hiyo ndo mobile incinerator nchini. Kwa hiyo inaweza ikahama popote kunapokuwa kuna uhitaji. Yes. Kusema hivyo, naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Rais kwamba Jeshi la Ulinzi wa Wananchi lina uwezo na liko tayari kutokea na any pandemic situation katika nchi hii. Nimemaliza ziara yangu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Rais wa Jamhuri. Tukutane kule kwenye eneo la tukio. Wapumzike. Watu wanasikia? Naunga. Wewe ni stopishe. Nakwambia sasa hivi, stopishe nakwambia. Hebu kuna sehemu imeandikwa stop ukibonyeza. Hapo kwa kufungua. Subiri bado na stopishe. Umebonyeza.
kuipoteza amani. Siku, miezi, miaka itafuata kuitafuta amani. Vikao na vikao vitakaa bila makubaliano. Vita vya wenyewe kwa wenyewe, suruhu yake ngumu sana. Hakuna gulio wala duka ambalo amani inauzwa. Hakuna mto wala bahari ambako amani inachotwa. Wala haishuki kwa akili na ujanja wa mwanadamu, bali yatoka mbinguni aliko mfalme wa amani. Chezea pengine, usicheze na amani. Amani ikitoweka, huzuni inatawala. Vuruga kwingine, usivuruge amani. Amani ikitoweka, damu inatapakaa. Cheo ni dhamana, hakuna mtu aliyezaliwa nacho. Uliye madarakani yapasa kusimama kwenye haki. Wala usijidanganye, walio chini hawajui kitu. Haki ya mnyonge haipotei bali inacheleweshwa. Keki inapokatwa kila mtu ikodolea macho. Hivyo inapogawiwa ni vyema kila mtu aipate. Lakini kama itaishia juu juu, elewa kwamba chini manung'uniko yataanza, mwisho wake ni vurugu. Chezea pengine, usicheze na amani. Amani ikitoweka, huzuni inatawala. Vuruga kwingine, usivuruge amani. Walokuwa matajiri wakubwa kwenye nchi hizo, leo hii wanakula kwa foleni. Kwa nini wakimbizi? Yatokea hapo hayo, watoto huwa wanasahaulika. Si wagonjwa na wazee, usubiri Mungu nisaidie. Wajawazito hulia na mimba zao bila msaada. Walemavu nao utapatapa pasipo mafanikio. Chezea pengine, usicheze na amani. Ikitoweka, inatawala. Vuruga kwingine, usivuruge amani. Amani ikitoweka, damu inatapakaa. Nje ya mpini na ukabila ni vicheko na furaha, na kushirikiana mambo mengi sana katika jamii, zikiwemo sherehe, misiba pamoja na kuoleana. Ndani ya udini na ukabila ni uadui na vita. Chezea pengine, usicheze na amani. Amani ikitoweka, huzuni inatawala. Vuruga kwingine, usivuruge amani. Amani ikitoweka, damu inatapakaa. Haisaidi ukinunuliwa ili ufanye vurugu. Wanasiasa, waandishi wa habari, wekeni mbele utaifa. Mungu libariki taifa letu.
Mama Samia, Mwenyezi Mungu akulinde. 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 We kiongozi safi mwenye ubora na uhakika, Tanzania twakuamini, twakuombea usihofu. Umepokea kijiti kwa jemadari JPM, zaidi Mungu kakuamini, utaibeba nchi yetu. Tena mama we hodari, mchapa kazi na mzalendo, funga mkanda pambana, Mwenyezi Mungu akulinde mama. Mama Samia, Mwenyezi Mungu akulinde. Mama Samia, Mwenyezi Mungu akulinde. Tunakupenda. Mama Samia, Mwenyezi Mungu akulinde. 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 Usihofie vibaraka, tutasimama pamoja nawe. Piga kazi mwana mama, wa Tanzania twakupenda. Tena mama we jasiri, utetereki ubabaishwi. Tanzania ya Samia imejipanga kusonga mbele. Usisahau wosia uliopewa na Magufuli. Umtangulize Mungu asiyeshindwa na lolote. Mama Samia, Mwenyezi Mungu Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais sasa anaelekea katika viwanja hivi, hivyo inaombwa wote tusimame. Nyimbo za taifa.
Asante, naomba tukae. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa George Simbachawene Mbunge, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Dorothy Gwajima Mbunge, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mbaruk Nasa Mbaruk, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa wa Majeshi ya Ulinzi, Jenerali Venus Salvatori Mabeo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa majeshi wastaafu, wanadhimu wakuu wa jeshi wastaafu, wakuu wa kamandi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Amos Makala, wakuu wa matawi na wakurugenzi makao makuu ya jeshi, mkuu wa chuo cha ulinzi wa taifa, maafisa majenerali wote mliopo, maafisa majenerali wastaafu, General Officer Commanding 521 kikosi cha jeshi, mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba Brigadier General Charles Emilio Mwanziva, Brigade Commander 302 kundi la vikosi, Commanding Officer German Armed Force Technical Advisory Group Lieutenant Colonel Thomas Naibash, makamanda vikosi eneo la Dar es Salaam na Pwani, maafisa mliopo, sameja wa chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba, wapiganaji wote, watumishi wa umma, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Habarini za mchana. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, awali ya yote ningependa kutumia fursa hii kwa niaba ya mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba Brigadier General Charles Emilio Mwanziva, ambaye ndiyo mwenyeji wetu katika project which took place on March 13, 2020 in the presence of late President John Pombe Magufuli. Apumzike kwa amani. GovTech handed over a state-of-the-art workshop at Lugalo Barracks, not far from here. And the following day, the media reported widely about the event, but the workshop, the Tanzanian Army, the German Armed Forces Technical Advisory Group were not mentioned. It was COVID which was in the center of the news, because the handover about a year ago was the first time President Magufuli addressed the general public about the pandemic and warned Tanzanians to protect themselves. I had announced in the speech that I delivered on that occasion last year that the next GovTech project would be the construction and supply of equipment for an infectious disease center, which would be part of the pandemic preparedness of Tanzanian People's Defense Force. Today, I will not mind if the focus of the news is again COVID, because this is about COVID, but I'm very sure today the news will report about Tanzanian Armed Forces and GovTech. This is because today we are handing over the very infectious disease center to the TPDF, which I mentioned in March 2020. It is a state-of-the-art infectious disease center equipped with an excellent laboratory worth 10.5 billion Tanzanian shillings. The IDC can receive COVID patients, but also any other infectious disease can be diagnosed and treated. So the IDC can serve as a normal military hospital, as well as a military medical training center. And the IDC is partly mobile. It can be used in missions or at locations in Tanzania wherever a pandemic outbreak occurs. I must say I'm very happy that we have been able to deliver on the promise I made last year.
This is important for our credibility as Tanzania's partner. Promises, delivery, credibility, and as a result, trust. This is how we always wanted to build the partnership with Tanzania. It is actually not easy for a development partner to deliver, and it is even more difficult for a political leader to do so. Your Excellency, after 100 days in power, you received so many accolades, and if you allow me, I would like to congratulate you as well. Your success as a leader will be measured by your ability to deliver on the promises made in all the sectors, from economy to good governance. And I'm happy that with the IDC, I can support you in the endeavor to fight COVID. The IDC was initially not planned as a reaction to COVID. It was supposed to be a complementary element for the preparedness of the Tanzania People's Defense Forces for international peace missions. The IDC was meant to be able to care for military personnel going to or returning from missions such as the DR Congo, where, for instance, Ebola occurs. Please allow me to give some background why my government, the Federal Republic of Germany, is actually supporting the TPDF. Germany is a very strong believer in regional cooperation in general and in multilateral solutions for problems occurring in the world. Thus, we support UN peacekeeping missions. And this is not only by sending our own troops, but by supporting the armed forces in Africa, so that African countries can participate in peacekeeping missions and other missions specifically in Africa. This goes hand in hand with the effort of the African Union to build the African peace and security architecture. The aim is to enable African armed forces to solve African problems. With the increasing threats of terrorism and the growing need for peacekeeping, Germany has even stepped up the support and made the development of peacekeeping an important focus of the German non-permanent membership in the UN Security Council, which came to an end in December 2020. We are guided with our support measures by the recommendation of the so-called Cruz report on improving security of UN peacekeepers and the Action on Peacekeeping, an initiative of the UN Secretary General. They call inter alia for improved continual medical, technical, and logistical support in peacekeeping operations and to provide well-trained uniformed personnel and support the effective development and delivery of peacekeeping training. The keywords, medical and logistical support, might sound familiar to our partners who are present here today, because this is exactly what we are doing here in Tanzania and in other African countries such as Ghana, Senegal, Nigeria, and Burkina Faso. To our standing, logistical and medical support goes to the heart of any military operation. Without logistics, you cannot move your troops, and good medical support will help lift the morale of your troops. Our support in Tanzania is implemented by the German Armed Forces Technical Advisory Group, KAFDAG, you have heard that a lot, under their commanding officer, Lieutenant Colonel Thomas Nalbach, and his colleagues who are all present here today. I don't need to say much about the quality of this cooperation. We've just had a tour, and they say seeing is believing. I'd like to point out, though, that this cooperation stands out in all the projects we implement in Tanzania. It's been a long-term cooperation. Partners have been open. They listen to each other. They accept failures. They try to repair and improve on the output. This cooperation stands for trust and friendship. And as a result, it stands for leaders going the extra mile, guided by the urge to deliver quality product, which is the construction of the IDC. Our support concentrated on mobile medical care units. They have been delivered and the staff was trained already in 2019. But they are a very good example of a project which really meets a need. We were informed that the mobile medical care units will be part of Tanzania's contribution to SADC's joint effort to solve the situation in northern Mozambique. I'm very proud of being able to help.
Another fine example is this campus. You haven't seen much of it, but there are beautiful buildings, there are sport facilities. We're sitting right on the football pitch here. Everything has been finalized recently, and there are others like a peace training center in Koduchi and Msata, a dental training center, hostels for the military hospitals in Bububu and Zanzibar, and Mwanza. There's a print center that has been established on Zanzibar, a medium workshop, an emergency department at the General Military Hospital Lugalo, and a spare part shop at KG 501. All of them I hand officially over today. Yesterday, President Mgeni, former Minister of Defense, was awarded with the highest order of merit of France, the Legion of Honor. I don't know whether many of you know that. This was, amongst others, in recognition of the achievements of TPDF in peacekeeping missions. I don't have an order yet, but I can promise you that GovTech will not stop here. Our cooperation will continue, and a new program for the years 2021 to 2024 has already been approved. At the center is the construction and the supply of equipment for the military hospital in Dodoma. My hope is that everybody can show the same level of commitment and cooperation that we have seen during the construction of the IDC. Then it should be possible to successfully complete the military hospital in Dodoma by the end of 2023. The ceremony for the laying of the foundation stone is scheduled for the first quarter of 2022. The year 2022 marks also 30 years of cooperation of TPDF with GovTech. And Your Excellency, it would really be a great honor if you would grace that occasion with your presence again. Excellency Commander-in-Chief, I hope that the IDC we're handing over today will help many Tanzanian soldiers and civilians. Asanteni na tutaonana mwaka ujao Dodoma. Thank you, Madam Ambassador, for your remarks. Asante sana. Tumshangilie tena Madam Ambassador. Asante sana. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya maelezo hayo kutoka kwa balozi wa Ujerumani nchini Tanzania, sasa naomba nimkaribishe mkuu wa majeshi ya ulinzi, General Venance Salvatore Mabeo, ili aweze kutoa neno. Afande mkuu wa majeshi, tafadhali.